Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel! Bago ka lang sa channel ko, mag-like and share and subscribe ka na kasi we will be learning plenty of things dito sa channel. It may be all about beauty, lifestyle, o kahit ano under the sun. And I will be sharing every steps of the way to you. If meron ako gustong subukan ng mga bagong things, I will be sharing those guys to you. For today's video, I could see na ang dami-daming mga vector arts na naglilipanan sa Facebook, sa Instagram. Ang dami-daming nagsisend sa kanilang mga favorite artists na mga digital arts. These are all vector arts na pwede mong gawin sa cellphone mo. And I have been doing this for the longest time na. It's just that ngayon lang siya medyo nauso ulit. And ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling way kung paano siya gawin with just one application. Ito ituturo ko sa inyo guys kasi nakikita ko din yung ibang mga tutorials. Ang dami-dami mo pang kailangang download na photo. Kailangan nyo pang mag-download nung dripping na photo to overlay it. Eto guys, I'm gonna teach you how to do it na wala na kayong kailangan ibang i-download to save up memories. Yung kailangan nyo lang talaga is Picsart and you will be able to do crazy and fun arts using it. Without any further ado, if gusto mong malaman kung paano siya gawin, the easiest way possible, then keep on watching. So, simulan na natin. Una sa lahat, kailangan nyo mag-download ng Picsart. This is available sa iStore, sa Google Play Store, at sa department store. So, ayan, kailangan nyo lang pumili ng picture na gusto nyong gawin. And sa pinakababa, hanapin nyo lang yung cutout. Yung iba, yung ginagawa nila is, ayan, parang ina-outline nila. Pero may mas madaling way to do it. All you have to do is to click on yung sa baba, yung parang may tao, tapos you just need to click on person. Automatic, madedetect niya yung tao. Now, you can just clean up the edges kung meron mang ayaw ninyong makita. Para ma-clean up yung edges, kailangan nyo lang i-click yung may mata sa gilid, tapos makikita nyo na yung cutout. So, once na-click nyo na yung mata sa gilid, you just need to press that eraser na parang button. Yan yung magpapa-erase sa parts na ayaw nyo makita sa cutout ninyo. And if you're going to click on the paintbrush naman, yan yung magpapa-draw ulit doon sa dinelete ninyo. So, pwede kayong mag-super precise dito, pwede ding hindi, depende sa likings ninyo. But in my case, I love it to be very, very precise. So, kaya ayan, zino-zoom in, zoom out ko para at least mas malinis talaga siya. Ayan, so if tapos ka nang gawin yung pag-delete ng mga access, all you have to do is to click on save at the top right hand corner. Yung iba, pagkatapos nilang i-save to, is pumupunta sila sa main screen at nagsa-start sila ng new project. Yung ginagawa ko is ina-undo ko lang yung picture, tapos hinahanap ko yung fit sa baba, tapos dina-drag down ko siya pababa yung picture para hindi na makita. And voila, parang meron na tayong new project. So, mas madali yung ganito kasi hindi ka na maghihintay ng mga loading screens. Now, after niyan, click nyo lang yung sticker sa baba. Hahanapin natin yung cutouts. Punta ka doon sa My Stickers and go to cutout sa pinakataas. There you could see all of your cutouts. So, ayan, i-resize mo lang to your liking. So, ayaw ma-resize, no? So, ayan. Resize nyo lang, tapos dito na tayo mag-start ng ating new canvas. Once na-resize nyo na, you just need to click on effects. Then, ayan, marami kayong pagpipilian depende sa inyong gusto sa effects. So, merong distort, artistic, magic. Dito sa magic, dito nyo yun ma-achieve yung mga very cartoony types. Ayan. And you just need to click on fade kung gaano nyo kagusto makita yung or mag-take effect yung effects. So, ayan, marami kang pagpipilian. You just need to play around with this one. But, in our case right now, I will be using artistic, tapos yung oil paint. Kasi mas bet ko tong ganito. And, adjust mo lang kung gaano mo siya kagustong mag-take effect na doon sa picture mo. Ayan.
Once you're done, you can just press on check and go to adjust. Dito sa adjust, dito mo ma-adjust yung brightness, contrast, and all of the other settings for the picture. But usually ako, clarity lang yung ina-adjust ko sa part na to. And ayan, so you just need to press anywhere on the screen, tapos go back ka doon sa stickers. And sa pinakataas, you can search any stickers that you would like. So, in our case, let's maghanap tayo ng drip. Ayan, drip, drip, drip. There. Ayan, so resize nyo lang siya on your liking. What I suggest is never show any harsh edges sa picture ninyo. Because in order for you to achieve that seamless look, kailangan hindi siya squared yung corners, or hindi nakikita kung saan banda or walang putol na lines. I'm gonna show it to you later on. Like, make sure na hindi mo makikita or hindi malalaman ng tumitingin sa picture mo kung saan yung hangganan ng picture. Alam niyo yun, yung sa gilid. Kung makita mo yung braso ko is putol, so I don't want that specific putol to show up. So, kaya ina-adjust ko siyang mabuti. Ayan, there. So, that's actually a lot better. Now, go back to the stickers part. Tapos, maghanap naman tayo ng ibang stickers. So, go to search. And, for this one, I try to search pink clouds. Ayan. So, kasi, pinky-pinky tayo. Kasi, cute yung mga pink clouds para sa akin. So, pink clouds yung hinahanap ko. So, dito makikita nyo yung sinasabi ko. This one, I chose this one thinking na maganda yung kakalabasan niya. So, but, kung makikita nyo, when I adjusted it, I tried to make it work, but parang hindi siya para sa picture na to, and I don't like it as much as I would love to like it, but I really don't like it. Ayan, pansinin nyo yung sa gilid. You could see there is like, ayan, kita nyo naputol yung mga picture. So, yan yung ayaw ko. So, ayan, dinilit ko. Tapos, naghanap ako ng iba that would look seamless dito sa picture na to. So, I found something. Ayan. So, adjust nyo lang siya ulit sa gusto nyo. And also, sa pinakataas, meron kayong makikita dyang parang layering. Tapos, meron dyang move up, move down. So, pag press mo yung move down, it will determine kung saan siya ilalagay. Sa taas, pinakataas ng picture, sa pinakalikod ng picture. Also, merong part that says duplicate. Mas mabilis mong maduduplicate yung mga stickers na napili mo. So, ngayon naman, naghanap ako ng pink border kasi gusto ko nga magkaroon ng at least border yung aking vector. Ang pangit ng mga borders, so naghanap na lang ako ng iba. Usually, meron ka makikitang magaganda if you're gonna search aesthetic. Depende sa kulay. So, pink aesthetic yung hinanap ko, and there, sobrang dami. And meron ko nakitang halo na part. So, ito namang susunod na ituturo ko sa inyo is to show you kung paano maging in one yung stickers doon sa picture. Kasi may ibang mga stickers na parang nakalutang or nakapatong lang sa picture. This one, I'm gonna teach you how to blend the stickers in to your picture. This specific part would teach you kung paano at least half, for example, half lang yung gusto nyong makita. And pag minove down nyo siya, as what you can see, lahat ng picture nag-move down. So, all you have to do is to press on the erase button, tapos erase nyo lang yung part na ayaw nyong makita. In this case, kasi halo ito, gusto ko parang meron siyang illusion na nasa likod yung ibang part sa ulo ko. So, kaya binura ko yung nasa likuran ng part. Ayan. So, adjust lang ako ng konti, tapos binura ko yung mga parts para at least meron siyang illusion nga na yung halo is umiikot talaga siya sa aking ulo. There, and I'm happy with it. So, click lang ako ulit sa kahit saang part ng screen, then go to stickers. Guys, remember, wag nyo munang i-check yung nagawa ninyo kasi pag click nyo yung check, hindi na kayo makakapag-move up, move down. And also, may mga stickers na may bayad. So, hanap lang tayo ng sticker na walang bayad. And I was able to find this very cute heart, neon heart, na gusto kong ilagay sa aking art. Now, dito naman, gusto ko rin ganun. Merong illusion na umiikot. Merong ibang parts na nasa likod. Merong ibang parts na nasa harap. So, I try to do the same. Delete lang ako ng mga parts na gusto kong nasa harap and nasa likod. Ayan. Ayan. So, after dito, meron ako isang part na papakita sa inyo. Ito yung lens
flare. Dun sa baba, meron kayong makitang lens flare, and this would give extra dimension and light doon sa inyong picture. As what you can see, ayan, mas magiging liwanag and mas nagbe-blend in yung picture nyo to whatever neon lights na meron kayong ilalagay. Kasi nga, meron mga flares ng lights na makikita. It would be very helpful din kung gusto nyo gumamit nito. That's all good. Happy na ako. Sinave ko na siya. So, yan yung nagawa kong vector. Ayan. So, meron din ako ipapakita sa inyo. Another one is this mask. This one would also help you give light sa inyong art. So, you could choose different lighting effect. Then, choose the opacity and the color na gusto nyo mag-blend in doon sa picture ninyo. And also, ito ding shape mask. This is also very cool part sa Picsart kasi you could mask it on top of your picture and it would generate a specific shape na gugustuhin nyo. Pwede siyang ganyan, hindi masyadong opaque. Meron din ganyan na totally covered yung part na walang shape. So, this is also very cool and very helpful if gusto nyo gumawa ng mga logos and things like that. Ang daming mapagpipili ang mga shapes na mask dito and I've chosen this one kasi parang napaka-cool niya para sa picture na to and that's it, yung nagawa kong vector. Save and there you go. Ayan guys, so yun na nga. So basically, everything can be seen on the sticker tab lang sa inyong Picsart. And you can overlay, put it on top, put it down. Ayan, so ang dami-daming pwede nyo gawin sa Picsart. This is the easiest way possible and you can even do this in less than 10 minutes. Ayan, so it's really all about creativity and how you would really like your picture to look like. And ito, ang dami-dami nagsisend dito sa mga crushes nila. So send mo na din sa crush mo para at least may impress siya sa'yo. Send it to your crush, ganon. So guys, yun lang. And I hope you like this video. If you like this video, huwag mong kalimutang i-hit yung like, subscribe, share, and click on the notification bell para updated ka sa aking bawat uploads because I upload 2 to 3 times a week. Thank you so much guys for watching and see you guys all in my next video. Keep safe at huwag lumabas ng bahay. Bye!